Here, I am delighted to call upon to the stage our chief guests and directors. Now, I call upon Dr. Avinash Tippani Garu, Director and Chief Surgical Oncologist, onto the stage. Now, I request Dr. Rahul Narayana Maddi Garu, Director and Chief Medical Oncologist, onto the stage. I request Srimati Radha Devi Ma'am Garu, Principal District and Sessions Judge cum Chairman District Legal Services Authority Warangal, onto the stage. I request Sri M. Krishnamurthy Garu, Principal District and Sessions Judge cum Chairman District Legal Services Authority Hanumakonda, onto the stage, sir. I request Sri J. Upendra Rao Garu, Senior Civil Judge cum Secretary District Legal Services Authority Warangal, to come on to the stage. I request B. Srinivas Rao Garu, Senior Civil Judge, to come on to the stage. M. Krishnamurthy Garu to speak few words. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ ఎందుకు గ్యాదర్ అయినామంటే ఈ క్యాన్సర్ దాని గురించి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి వచ్చాము. క్యాన్సర్ అనేది ఇందాక చెప్పారు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల వస్తుంది, బ్యాడ్ లక్ వల్ల కూడా వస్తుందని. అయితే ఎట్లా వచ్చినా కూడా దాన్ని భయపడకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని దాని నుంచి కోలుకున్న వాళ్ళని చూసి ధైర్యంతో ఈ వ్యాధి మీద పోరాడాలి. రకరకాల క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా సరే మానసిక ధైర్యం ఉంటే ఎంతటి పెద్ద జబ్బునైనా నయం చేయొచ్చు. మందు కంటే కూడా మానసిక ధైర్యమే చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ క్యాన్సర్ డేని మనం జరుపుకుంటున్నాం. క్యాన్సర్ అందరూ తెలుసుకొని మరి ఆ క్యాన్సర్ని నిర్మూలించుకోవడమే ఈ డే సందర్భంగా సదుపాయాల్ని పొందుపరుచుకోవాలి. ఈ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు చూసాం మేము, చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కడా లేవని కూడా కొత్త మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. చాలా ఈజీగా సౌకర్యంగా ఆ పరీక్షలు చేయబడుతున్నాయి. ఈ క్యాన్సర్ని ముందుగా గుర్తించినట్టయితే మనం ప్రాణాపాయ పరిస్థితి నుంచి బయటపడవచ్చు. మనకంటే కాదు, మన పక్కన వాళ్ళకి కానీ, మన బంధువులకు కానీ, మన స్నేహితులకు కానీ, ఎవరికైనా మనం ఇక్కడ ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలిసింది అందరికీ మనం సమాచారాన్ని అందజేయాలి. ఇక్కడ మేము చూసిన పేషెంట్స్లో చాలా వరకు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కిందే ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు. మరి ఇక్కడ ఈ ప్రదేశంలో మరి ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఉందంటే నిజంగా అది ఇక్కడ ప్రజల అదృష్టం. అంతేకాకుండా మరి మేము కూడా చెప్పగలుగుతాం, ఇంకా మిగిలిన ప్లేసెస్లో కన్నా ఇక్కడ చాలా మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. హైదరాబాద్లో లేనివి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి ఆరోగ్యశ్రీ కింద అంతా కూడా చాలా మరి లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ తోటి ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్లో కానీ మరి జరుగుతున్నప్పుడు మరి ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి ముందు టెస్టులు చేయించుకుని తద్వారా ఆ క్యాన్సర్ని రాకుండా చేసుకుని లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారని ఈ సందర్భంగా నేను అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Now I call upon Dr. Avinash Tippani sir to speak few words. February 4th వరల్డ్ క్యాన్సర్ డేని పురస్కరించుకొని ఈ వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్లో క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అన్నమాట. ఒక 5 to 6 పాయింట్స్ మీతో డిస్కస్ చేస్తా, సో దట్ యూ విల్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. రెగ్యులర్గా వాట్ క్యాన్సర్స్ యూ సీ రెగ్యులర్లీ. సో ఇండియాలో ముఖ్యంగా ఉంది ఏంటంటే హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్. అందుకే మూవీ స్టార్ట్ కాగానే ఫస్ట్ యాడ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే అది నెంబర్ 1 క్యాన్సర్ ఉంది కాబట్టి వచ్చేది ఫస్ట్ యాడ్ అనమాట. ఫీమేల్లో వచ్చేసి సర్వైకల్ క్యాన్సర్, తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. దీస్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ఇండియా. మన ప్రతిభ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కమ్. ఎందుకంటే కీమోథెరపీ మిక్సింగ్ కానీ, ఆ తర్వాత కీమోథెరపీ డ్రగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఆ తర్వాత ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ వీ కెన్ డూ సమ్ ట్రయల్స్ ఆల్సో. సో డాక్టర్ రాహుల్ ఉన్నారు, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, యూ కెన్ టేక్ అన్ అడ్వైస్. పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ రైట్ ఫ్రమ్ సర్జికల్ ఆంకాలజీ కానీ, మెడికల్ ఆంకాలజీ కానీ, కీమోథెరపీస్ కానీ. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ కమ్. So thank you so much, and we would continue the session or any other programs also. We'll try to help you. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was a great information. Now I call upon Dr. Rahul Narayana sir to speak few words. He's the Chief Medical Oncologist. Good morning. I am Dr. Rahul. I'm the Director, Chief Medical Oncologist of this hospital. 2023
వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే February 4th దీని స్లోగన్ ఏంటంటే క్లోజ్ ద కేర్ గ్యాప్. అంటే కేర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇన్ గివింగ్ కేర్ అన్ని క్లోజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కేర్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ పాయింట్, బేసికలీ ఎవ్రీ క్యాన్సర్ డేకి మెయిన్ థీమ్ ఏముంటుందంటే ప్రివెన్షన్, డిటెక్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. ఈ 3 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. హౌ డు వి ప్రివెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ క్యాన్సర్? సో యూజువల్గా 70% ఆఫ్ క్యాన్సర్స్కి కారణం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. మిగతా ఒక 30%కి బ్యాడ్ లక్ ఉంటుంది. దానికి మీరేం చేయలేరు. యూ హ్యావ్ టు బి విజిలెంట్ ఇన్ లుకింగ్ ఇన్ టు దోస్ సిమ్టమ్స్. బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్స్ ఎట్లా మీరు సేఫ్గా ఉంటారంటే 5 పాయింట్స్ సింపుల్. 1, స్టే అవే ఫ్రమ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఎనీ form of tobacco. Number 2, do not drink. Number 3, avoid outside foods and spice. Number 4, avoid obesity and overeating. Number 5, and most important, which many people neglect and unaware of, is unsafe sex. These 5 points nunchi manam, if we stay away, we are safe from 70% of cancers. A very good morning to one and all. My hearty welcome to Prathima Cancer Institute. So introducing myself, I'm Dr. Harshini. I'm interventional pulmonologist. I'm a visiting consultant here in the Prathima Cancer Institute. So I pursued my pulmonology here and pursued my interventional pulmonology in Malaysia and Italy. I want to tell few words about lung cancers. And most importantly, apart from lung cancers, I want to say something about carcinoids. There is something called carcinoids. Why I want to mention this as the first point is because this is mostly seen in the youngsters. Most common age group being 20 to 40 years and most common being females. So now you should know there is a difference between a carcinoid and a cancer. At the same time, you should also know that the presenting symptoms are always simple. The same cough, hemoptysis or bleeding in the cough or blood in the cough. Okay, there's some sputum, chest pain, breathlessness. These are the common symptoms. When you get a CT done, on X-ray generally most of the times it will not be found out. So when you are advised to get a CT scan done, please get a CT scan. Why? Because most of the young patients especially, they deny getting a CT scan. They think that we are getting exposed to more radiation and radiation is causing some carcinogenic effects in turn. But on advice of a doctor, please get a CT scan done because it can be a carcinoid and carcinoids are common in young people. In the last 2 years when there was COVID time, in COVID a lot of CT scans happened to diagnose COVID and to see the prognosis. So during that time what we found out was rather than COVID, there were 2 other things we identified. One, by placing a mask, we couldn't reduce TB. So tuberculosis was one thing which we thought everybody are wearing a mask now, tuberculosis will come down. But it did not come down. Did not come down because it's not just the external thing, but your immunity plays a big role. So the stress and immunity, these 2 are important points, which are also an add-on point for cancers. The second thing is, when we started doing more number of CT scans for COVID, we incidentally found out many cancers, which are in earlier stages. These things, please get awareness, and I hope you'll spread this word all across your native places, among your communities and your friends group. Thank you so much. Now I call upon Dr. Prateek sir, Director of Prathima Cancer Institute, to speak few words. Respected directors at Prathima Cancer Institute, doctors, nursing and paramedical staff, and postgraduates of Prathima Karimnagar, Sahasra Pharmacy, and students and other respected professors, HODs of various other colleges. And I am Prateek Boinapalli. I'm a doctor, I'm an internal physician. I'm the director at Prathima Group of Hospitals at 3 locations, Hyderabad, Warangal and Karimnagar. The basic idea of all these students bringing up to this platform is of few agendas. The first agenda is, I've been to many countries in the Western world. Among those Western world, they have a stipulated guidelines. When the persons attain the age of 50 or 60, they tend to have screening. They gift their parents or mother, father or any of their relatives that you should do some screening of their gender.
So I think in India we don't have those guidelines. So as an youngster, I'm also an youngster, and you people are a youngster. So we make sure that we'll encourage our parents, grandparents, or any other relatives in our family to get screened. Normally, the word cancer in our society, there is a social stigma. Okay, if there is some cancer in their respective family, they think, okay, this person will be no more in due course of time. That's not true. That's not true. The technology has developed rapidly from last 2 decades. So many people are being treated and getting survived through their lifetime. So through this platform, I would like to take the help of all the young people who are this part of awareness program to make sure that you pass on this message. Normally in the society, the doctors or the paramedical staff or the hospitals can't do the screening camp at all. So in this society, we need young people like you to pass on this message to all section of the society of the people to make sure that they get screened at due course of their lifetime. Now, I call upon Dr. Vishnu sir, radiation oncologist, to speak few words. Good morning, everyone. I thank Dr. Avinash sir, Dr. Rahul Narayana sir, and Dr. Prateek sir for giving this opportunity, and Dr. our CEO sir, and all the doctors sitting on the dais. And also, good morning to young and energetic students who came here for this World Cancer Awareness Program. So, my name is Dr. Vishnuvardhan Reddy, radiation oncologist. So, radiation ante is a part of a cancer treatment. కానీ చాలామందికి రేడియేషన్ అంటే చాలా భయం ఉంటుంది. భయానికి కారణం ఎందుకనంటే రేడియేషన్ వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. రేడియేషన్ తీసుకుంటే మంచి జరుగుతుందా లేకపోతే అనే ఒక సందిగ్ధంలో చాలామంది ప్రెజర్ ఉంటారు. మ్యాక్సిమం మీరు కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ గురించి ఎప్పుడైనా విని ఉండొచ్చు, కానీ రేడియేషన్ అనేది ఎవరైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, చుట్టాల వాళ్ళు మా వాళ్ళకి రేడియేషన్ చేస్తారు అని అంట, ఎట్లుంటుందో ఏమో అనే ఒక డైలమా కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఉంటారు. అందరికీ రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక పేషెంట్కి ఒకవేళ క్యాన్సర్ సర్విక్స్ వస్తే ఆ సర్విక్స్ క్యాన్సర్కి రేడియేషన్ ఇచ్చి పూర్తిగా నయమైపోయి 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు వాళ్ళ జీవితం నార్మల్గా అయిపోయి వాళ్ళ క్యాన్సర్ వచ్చిందనే విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయే అంత అద్భుతంగా మనం రేడియేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. Good morning, everyone. I am Dr. Anil, Surgical Oncologist, Prathima Hospital, and I thank everyone, Dr. Avinash sir, Dr. Rahul sir, and Prateek sir for giving me this opportunity. So today is World Cancer Day. So this was started in 2008, and every new year they will start a new theme, and this year's is Close the Care Gap. I want to speak a few words regarding cancer vaccines. Like 2 vaccines are available to prevent cancers. That is one for HPV, human papillomavirus, and second is HBsAg, that is hepatitis B virus. So these vaccines are used for prevention of cancer, and the treatment of the cancer starts from preventing the cancer itself. It begins with the cancer vaccines, that is prevention by giving HPV virus, that for all the boys and girls starts from 9 to 14 years start taking these vaccines. It's available as bivalent and quadrivalent vaccines. All the 9 to 14 years has to receive around 2 doses of HPV virus, and these vaccines can be given up to 45 years. So these cancer vaccines will prevent HPV virus which enters the cervical cells, and it can prevent genital warts also and cervical cancer also. So it is preventive against vaginal vulvar cancers and genital cancers for males and females. I am Dr. Hazrat, surgical gastroenterologist, and many speakers were told about many cancers and everything, and I am specialized in gastrosurgery, so I will speak about colorectal cancers. So colorectal cancer, there are 5 parts of the colon. Most of the patients in Indian generation, they are getting rectal cancers, last part of the large intestine. Okay, colon cancer was usually in the 6th decade, 7th decade, like 60 to 70 years age group. Now it is shifted to 40 to 50 years age group. Many patients are coming after the age of between the 45 to 50 years age group.
And we have seen many medical students, pharmacy students also getting the colorectal cancer around when they are in the final year. Okay, we lost one of the medical student also because of the colorectal cancer, because they have the family history of colorectal cancer. So there are two types. One is they may get in due course of time because of mutations. Second is because of family history. Okay, when they are family history, we have to always screen 10 years before the first diagnosed cancer. Okay, if patient was diagnosed at the age of 50 years, so next successive generation, they should be diagnosed at least 10 years before, like 40 years of age group, so that we can diagnose early, we can treat early. Good morning, everyone. Thanks to all the dignitaries on the desk. Today is World Cancer Day. The World Cancer Day is celebrated to bring the public awareness among the people. The theme for this year is to close the cancer gap. So, cancer ane inagane andaru they think that it is a death sentence or ఇంకా క్యూర్ లేదనుకుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. క్యాన్సర్ అనేది ఎర్లీ స్టేజ్లో ఒకవేళ డయాగ్నోస్ చేయగలిగితే మంచి క్యూర్ ఉంది. వీ కెన్ గివ్ గుడ్ క్యూర్ టు ద పేషెంట్. సో ద మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే స్క్రీనింగ్, ప్రివెన్షన్, ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తినాలి, వాకింగ్ చేయాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఒబిసిటీ వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, యూట్రైన్ క్యాన్సర్ అండ్ కోలన్ క్యాన్సర్. సో రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అది చేయాలి. ఇంకా మంచి డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా, రెడ్ మీట్ ఎక్కువ తినడం వల్ల కోలాన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది. సో డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. క్యాన్సర్కి ఫెమిలియల్ కాజ్ ఏమో తక్కువ ఉంటుంది, ఓన్లీ 5 to 10% ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఫెమిలియల్ క్యాన్సర్స్. రెస్ట్ ఆల్ ఏమో క్యాన్సర్స్ ఆర్ స్పోరాడిక్ క్యాన్సర్స్. సో if you can change and modify the lifestyle, we can prevent cancer. Inkoti endante early diagnosis and treatment. Now I call upon Rajesh Chandra sir, CEO of Prathima Cancer Institute, to speak few words. Good morning, everybody. First, I would like to thank you, all the institutes, managements, and the students who have come all across here to know about the cancer. But the awareness is something which we can create among the people. Since you are also associated with this particular industry, we want everybody to understand it better, speak to the respective doctors, and if you have any queries or anything, please understand and please make awareness of the disease to other people and the society also. And also, as an institute, we would like to conduct many camps going forward, for the screening camps and all. Would be very happy to associate with your institutes, and if you students can become the volunteers to work with us, so we all can make it a better society. That is one of the, it's not a profit motive, it is to do the service. So we definitely would like to come up with the most services to reach out to the rural areas as well. As Prateek sir said, like we have a bus where we can get the screenings done. So we want you to bring awareness and also make use of all these facilities. And also, first I would like to thank all the students to come for coming here in a very, very short notice. And also the managements of the institutes and all the coordinators who rarely gets recognized. We would like to thank them for working towards bringing awareness to this cancer day.